ukholela into bani uzwe intoni Uthi baba ukhaya lo sikhula kuyiKristu sikhona basesidle ubomi nokuba sesifile Uthi ke ngoku amaSirayeli xa ifika emlanjeni Yordani afika umlambo ugcwele angakwazi ukuwelela ngaphesheya bethwele utyaka kaYehova ivele usuku umlambo uvuleke kubini bakwazi ukuwela ngaphesheya bathi bawuba ngaphesheya athi ukumkani yimani madoda amaphula kaIsrayeli make izindoda nendoda ngokwesizwe sayo sakwaIsrayeli ezingamazwe ali12 ezenamatye azabekwe ecanqwa lomlambo abekwe ngendlela eyodwa nangendlela ephucukileyo nangendlela enhle ezokwenza umbizelani ezokwenziwa nomuntu ohamba kude awabone lamatye ukuze atayisondela ebuza into yokuba ngawantoni nalamatye azatho waziyo nowaxelelwa ngowayekhona nowaxelwa ngowaeva ngowayekhona into yokuba lamatye abekele ntoni napha azamchazise into yokuba asisikhumbuzo seyokuba umkwenzeka ummangaliso wetyeya kaYehova umlambo ugcwele wavuleka kubini bakwazi ukuwela netyeya kaYehova bawela ngaphesheya awushiyeka lamatye esisikhumbuzo kananjalo ekhaya lamatye abantu wabo azoshiyeka esisikhumbuzo sento yokuba ithambo lamathambo alapha ekhaya alele apha inyama yenyama yalapha ekhaya ilele apha ukhokho wokhokho bethu ulele apha umuntu wabantu bethu ulele apha sifanele ngoko lo mhlaba wale ndawo alele kuyo siunyathele ngesidima nangesithozela singagijimi phezukwawo ngoba ngokubekwa kwawo waguquka lo mhlaba wamila kumbi waguquka lo mhlaba wanto yimbi wabizwa ngokuba lingqa ukuze siwuphathe ngesidima abuthetha ke ukubaleka ingcaba singakuthatha mhlawumbe sikuyamanise nokubaluleka komlambo iYordani umlambo iYordani wabaluleka akuwelwa mhlawumbe nomnqophiso wetyeya kabani kaYehova uphila kananjalo uYohane wayophehlelela emlanjeni iYordani so into yenza umlambo iYordani ubaluleke noma ubizwa ngamaxesha ngoku njengomlambo obalulekileyo wona ngokunokwawo awubalulekanga eyona nto wenza ube ngathi ubalulekile sisiganeko esenzeka kwathi kwawuphehlela uYesu emlanjeni iYordani watshintsha umlambo iYordani wakumila kumbi wabonakala usaziwa ilizwe lonke ngenxa yento yokuba uYesu waphehlelelwa kulomlambo awubalulekanga umlambo kubaluleka umuntu owaphehlelelwa kuwo alibalulekanga ingcwaba kubaluleka umuntu ongcwabe kuwo asingcwabeni asingendlela eyodwa kuba sihlonipha ingcwaba siya ngendlela eyodwa kuba sihlonipha lo ungcwabe konke namhlanje sengisikhumbuzo sabantu bale bekhaya abalele phaya ukuze zithi izizalwane nezizukulu zalapha ekhaya xa zimana ukubona elilike zibuze into yoba lelantoni nelilike azathe owaziyo ukhokho wokhokho benu ulele apha bathi bamana ukubuza abanye abantwana wayethe nina aqalo waziyo asithube istory alibalisi ibali ngaye bathi bambone babe nomfanekiso ngqondweni wakhe elapha kunye naye bathi bangazange bake bambona bathi akubaliswa ngaye kuthethwa ngaye babe nomfanekiso ngqondweni wakhe ehleli elapha kunye naye babe nomfanekiso ngqondweni ngaye ethatha inxaxheba kule nhlanganiso bakuyo ngenxa into yokuba bakunye naye ngoku sekenza isikhumbuzo sabantu bekhaya bangasekhona silapho nokuze sazi into yokuba amatye abo abalulekile azohlala kanjalo esisikhumbuzo kwelikhaya ukufuza amatye asemlanjeni iYordani wetyeya umnqophiso kaYehova ahleli khona esisikhumbuzo asenza ubonakaliso mhlawumbe umlambo iYordani ohlala kanjalo usikhumbuzo sokuphehlelelwa kukaYesu ukubangaba ke sinabudlelwane labantu abafileyo ingaba sikholelwa ukuba ngamadimoni ubangaba sithi abantu abafileyo bangamadimoni ingaba sikholelwa thina into basizisiba ngamadimoni ubangaba inkolo yethu ithi sawufa siyodibana noKristu azizoba ngamadimoni naba bafayo ke abangawo amadimoni
ubanga basolisawufa sibe nobudlelwane noKristu nabo banobudlelwane yiyo lento simane kwenza isikhumbuzo sabo njengoba simane senza isikhumbuzo sika Yesu Kristu ongumsindisi wethu awusenzi manje isikhumbuzo somuntu ongabalekanga enhlizweni yakho awusenzi isikhumbuzo somuntu ongabalekanga ebomini bakho awusenzi isikhumbuzo somuntu ongento ebomini bakho ubanga abazali bakho manje bakukhulisa wayilento iyo namhlanje uyilenda ukuyo ngenxa abazali bakho emveni koko uthi wena akaba ngamadimoni awunanto okwenza nawe isithethe ukuthi awubalekanga empilweni yakho ubanga abazali bakho bahlonipha ingubo awuzuqala ubahlonipha bawuswele lento benza yona ngoku ilezo phinda benze yona sebeswelekile bathi bawusweleka uthi ananto okwenza manaye idemoni anama nensenza mina isikhumbuzo sedemoni ngoba umbone idemoni ngohamba ngoba khanga umhloniphe sathini esahamba yeye amaxesha into ezenzayo abazali bethu asibathengeli nebhali asibathengeli mhlambi nesikhafu asibafuni nobabona bathi bawusweleka sibajoyinela insurance ezinkulu sibangcwabe ngama-casket singenzeli bona kodwa senzele iitshomi zethu ukuze sibone imingcwabo yasemakhayeni yethu imikhulu khona ukuze sifike emisebenzini sibane sibhambane wamhlongcwabo heyi hayi umbeke kahle umamakho uyohlala ekukhumbula abazi into yokuba ebelala entyotyombe bamba abanye abantu bathi bazali babawusweleka athi akazungcwakela kwakhe uzongcwakela kwakhe ngoba wakhila isubsidi kwakhe wakhila udouble story kwakhe ngoba kakhanga unento xa befika abangani bakhe besizemngcwabeni kwabo bazongenaphi agqibela umuntu osilwa nabantu akwabo ethi umama uzongcwakela mhlambe ethi utata wenza ngathi uyamthanda ufuna ungcwakela eyadini kanti ufuna uqhuma ihlazo ngoba akazange amenze lento lapha sokwenza isikhumbuzo sabantu balekhaya bathini abaswelekayo kwathi kanti ngebhaqo kwinsuku ezidlulileyo besenze kusuku oludlulileyo besenze isikhumbuzo sokuzalwa kukaYesu sinelwalangazelelo nothando lwesikhumbuzo sokuzalwa kukaYesu siyegqina namhlanje senesikhumbuzo sokusweleka kwabantu balapha ekhaya ngoke masazi isikhumbuzo sibalulekile ngawonke amaxesha manje ngamacawe sinesikhumbuzo sokufaka abani kaYesu Kristu asama sibheke ecaweni ngawonke amaxesha siyokhumbula ukufelwa kwethu ngubani Yesu Kristu uthi ke ngokuYesu Kristu mina sisonka somo odlamna ke uyakuphila naphakathi ngoke manathi masikholelwe ukuphila naphakathi singakholelwa ukuba ngamathimo También lo hice. Meloniana. Señor, que su cuerpo es. Nelo moya unwele. Hey. Ufunde lo funda.
Ufuna amagama abhale phana. Andazi umflower la extract ngamama apha kufundile. Bese wasonda futhana nathi wenza ufunde lethi. Xa ulapha ufundela wena. Ngibelapha kuwe ba ufunde lethi. Okay, in loving memory of Stephen Van Roy, Unveiling Ntabeni, born 1946 10/20, died 2020 07/07, buried 2020 07/16. Uyohlala ukhunjulwa ngunkosikazi wakho nabantwana nezizukulwane zakho kanye nezizalwane zakho. You are not gone. Your spirit is still with us. Lala ngoxolo mashiya zikode. Ngoba asisive isilu. Ukusifundele ngesintu ke ngo. Ngothando sikhumbula uStephen Van Roy Ntabeni owazalwa ngomhla ka-1946 October 19 is English, ne? Ngomnyaka wewaka inamakhulu alithoba anamashumi nesithandathu. Inyanga yedwarha. Ngothando sikhumbula utata uStephen Van Roy Unveiling Ntabeni owazalwa ngonyaka wewaka namakhulu alithoba nesithandathu kwinyanga yedwaba wedwarha ngomhla wamashumi amabini. Wasweleka ke ngonyaka amawaka amashumi amabini ngenyanga yekhala ngomhla wesixhenxe wangcwatywa ngomnyaka wamashumi amabini umnyaka wewaka namashumi amabini namashumi amabini kwinyanga yekhala ngeshumi elinesithandathu. Uyawuhlale ukhunjulwa antithi siyivile leyo. Bazali abahle abathandekayo ne kuhle into ba emakhaya abantwana bethu sibafundise kwezikolo kuthiwa ngo-multiracial school anithi xa bebuya apha endlini bathethe isintu ngoba ibenza abantwana bethu balahlekane nesintu bahlale kakhulu esilungwini. Basenze ke thina singomakhulu abangancwadanga singabeva xa bexela futhi bayakwazi ukuxela nathi. Bazali abahle anizutshumayela ngoku senishumayele phaya nithi kuphela nizokhankanya nokucacisa. Ndibona kunomfanekiso apho. Lo mfanekiso ukabani? WaStephen? Owayenje umthetho wakhe? Tusaqamba lo mfanekiso ndibona yena. All right. Nathi ke singumfanekiso kaThixo. uYesu Kristu xa wayizosweleka enyuka intaba eyobethelwa emnqamlezweni wayibile igazi. Intombi enguVeronica yamosula ngeqhiya yayo. Yathi kubumosula ngeqhiya yayo washiyeka umfanekiso kaYesu eqhiyeni kaVeronica. Yatsho leqhiya kaVeronica yasikhumbuza iqhiya uYesu awasongelwa ngayo mhla wayezalwa. Efika ehlabathini naxa ihambayo udibene eqhiya watsho kule qhiya wasishiyela umfanekiso wakhe ongumfanekiso osithetha ukuthi uyasithanda. Esibonakaliso sothando wathi ushubile sishaya lo mfanekiso simana ukumbuka kuwo ebonakalisa uba nathi siyamthanda. Andithi imifanekiso esinayo emizini yethu nasemakhayeni ethu imifanekiso yabantu esibathandayo? Ayikho imifanekiso yabantu esingabathandiyo. Umbuzo endinawo ke ngoku ukuba ngaba siyamthanda uYesu futhi lo mnqamlezo wasithumela kuwo
nawo siyawuthanda ngoba inxa yawo safumana usindiso. Ingaba ukhona nemizini yethu? Ingaba umfanekiso kaYesu ukhona nemizini yethu? Ngoba wasishiya nomfanekiso. Ingaba lo mnqamlezo sakhonjwa kuwo ekusukeni kwincwadi yeNumeri xa kuthiwa mhlawumbe uMoses makenze inyoka yobhedu ayixhome emthini ukuze odliwe inyoka apha ajonge kulaa nyoka isemthini asindiswe. Watsho uYesu wayilonyoka waxhonywa emthini emnqamlezweni ukuze thina selihlabathi sibheke emnqamlezweni sifumane usindiso. Ingaba sinawona emizini yethu? Uba ngaba sinawo, ingaba siyamthandana lo Yesu? Ngoba imifanekiso esinayo yoomakhulu bethu esibathandayo. Masiqhubeke ngothwa ndiyapolitiki. Bawo osezulwini mdalu wobunye nothando akuthandi silahlane omnye nomnye. Uthanda ukuba simanyane sinyaniseke njengawe. Siyakubulela bawo ngokusipha elithuba lokuba sibonakalise ubunye namhlobo wethu utata uStephen Van Roy Mpumelelo Ntabeni ongasekhoyo ngomthandazo nangokutyhila ilitye lakhe. Yiba nathi ke bawo uqinise ukunyaniseka kwethu kuye. Kube njengeliwa ukuze ungaphashekethiswa lula ngokwentlabathi. Sicela ukuba usimanye sonke ngoKristu inkosi yethu ohlelelala kunye nawo umoya ongcwele ngonaphakade kanaphakade. Amen. Maria Ozefefe inkosi nawe usikela sikela kuYesu. Maria mwenye nathixo sithandazele thina lo ngona ngexesha lokufika kwethu. Amen. udumiso Malibenzela kunyana nakumoya ongcwele njengoba kunjalo kunjalo nakalokho kuyahlala kunjalo kude bengaphakade. Amen.
Masithandaze. Bawo, ulikele mbombo umakhaya ethu. Wena ululwalwa ukho bani uyaphoxeka xa ethe wakha phezu kwakho. Siyakubonga sikubulela bawo, ngokungasideli, ungawadeli namasiko ethu. Ngcwalisa umsebenzi wethu uze wenze isipho somoya esikunikela sona. Siyakucela bawo senze silandele ilizwi lakho. Uze usimanye namawethu ngonaphakade ngoKristu inkosi yethu. Amen. Kumele wasikele ngokuyalikhe uyise nonyana nomoya ongcwele. Amen. Sabule. Uwothando ukukhumbula osimthandayo umkhozi umakhulu umbikose Josephine wazalwa ngomnyaka wewaka namakhulu alithoba aneshumi enesibhozo ngenyanga Since yomsinsi ngomhla weshumi enesibini waze wasweleka ngomnyaka wewaka unamakhulu alithoba namashumi alithoba nesixhenxe ngenyanga yomsinsi ngomhla wethoba. Lala ngoxolo Donsa sohlale sikukhumbula Mdungwa noDludlu noDlaphi Chembe. Can I say it in English? I think. Yeah, oh yes. For us, no, because we don't know Xhosa. Then read it for us now. In the loving memory of our beloved in-law and grandmother, Mbikose Josephina, born in 1918 September, the date was 12, died 1997 on the 9th of the 9th. We'll always remember you. These are the, you say it in Xhosa, so in Mama, don't explain, say it in English. We'll always remember you. So Mfungwa in English, I can't say what. That's a name, Mama, don't change It's a it. clan name. No Dudu Clan name. and no Dapi and Chembe. Those are the clan names. Yeah. Okay, thank you very much. I've got my in-laws here. I also want them to be with us. And I'm also one. Excellent. Thank you very much. Bazala bathi abathandekayo. Ngifuna ukuyigcinisa lento ne. Ngifuna ukuyisho ngeSixhosa ne. Ngizobe ndilandise ngesilungu. Sivane? Ukwazi isilungu ayithethi bukhayina phela. Ukwazi isilungu ayithethi into yoba ukhayina phela. Isilungu lulwimi olufana nazo zonke ezinye ilwimi. Ungasazi isilungu kodwa ungabikho khele. It simply says, to know English doesn't mean you are clever. English is a language like any other language. You may know English and be stupid, so to say. You can know English and be stupid. Knowing English doesn't mean you are clever. You understand what I'm saying? Yeah. So that let's not undermine those people who cannot speak English and think that they are dumb. They might be clever than us, but the language deprives them to be in the level where we are. Is this understandable? Did I intimidate anybody? No. Right, thank you. No, Mama, no, I understand. I understand everything. No, Mama, no, I always say this, because Amake at all times they are written in English. And
always xa ndifika bafunde isiNgesi ndithi yesiXhoseni because ndithanda into yoba noomakhulu bethu beve wona amatye ahlale ebhalwa ngesilungu but mna ndithanda uba makaphinde afundwe nangantoni nangesintu ukuze beve oomakhulu nootatomkhulu bethu. Maria. I don't want to bless food if it's not going to be eaten, is it? Bawo, sikelela ukutya esikwenzelele lo msebenzi wesikhumbuzo sezihlobo zethu. Someleze sibakhumbule ngombulelo weenhliziyo ezisulungekileyo nookhokho bethu. Bawo, sikelela kwaneziselo esizenzele lo msebenzi kwamanyange ethu. Usomeleze siwakhumbule ngombulelo weenhliziyo ezinombulelo ongasenzisiyo. Sithi bawo wethu Nkosi. Amagama amathathu uyise nyana moya selelwe lapha mnini welizwe nezwe sikubonile kwisigaba sokuqala ikhono hamba nathi xa besithila lamatshe abasesibini sawuvela kuso apho kube khona inkonzo isiso namandla zezithethi zekhaya. Funa wena ke hleka zokuhle uhlale nakaloku nje nangexesha sibe nawe kulo msebenzi uphathwe nguwe asinamandla xa kukho wena siyacela ke Nkosi yethu ngokuzithoba phambi kwakho sizithoba xa sisithi kuwe ehlabule ingcwele ehlela kusezantsi uhlele kule nkonzo umsiso namandla sibone wena hleka zolungile njengokukho phakathi kwethu sikubonile nangela xesha uzalwa ufika kuthi nge-25 nakaloku nje namhlanje kuzi-27 siyathemba ukubana sinawe Nkosi yethu ayisukuthile nakathixo yenza le nkonzo ibe nosuku ibe nembeko ibe size nceba thixo ungabikho umuntu ozathi bonakala Nkosi yami esenza ukuthanda kwakhe akube kuthanda kwakho ulapho kwenzeke inkosi la yena uYesu Kristu Nkosi yethu wasifela inqambiso ngokuthi semaphakadini amen. Siyabonga tata omncinci. Now i-program program apho phambi kwena ndithi inayo nam elapho
I've just confirmed that you do have a program in front of you, but I also have one on my side. And the one that I'm carrying is an endorsed one. So if I make any changes that you don't see in the program, don't feel offended. The endorsed program is the one that I'm carrying. Dithi ke bomama nani botata ningakhathazeki xa nibona iprogram yenu nibone ngathi mhlawumbe mina ndiphume ecaleni kuyo. Andiphumi ecaleni ngoba le yam inestamp eyenu ayinastamp. So nizaninyamezela ke xa ngaba kukhona i-item eningayiboni nina ibe ikhona apha kum, nazi uba ayiyo mistake. Igama lam ndinguVuyani Ntabeni. Ndicinga uba ke abaninzi bayandazi abalapha ekhaya. Ngabantu bokuhamba mhlawumbi abangazundazi. Kodwa ke all visitors that are here, I think they are familiar with my face. They are also familiar with my name. Because you know I'm the steering. I greet you all in the name of Jesus. Hallelujah. Apologies for every delays that we are having. Some of the delays that we are having are beyond our control. But it's not something that you are unfamiliar with, because in the Eastern Africa, you find this kind of problems or challenges. I've been to the West as well. I know they have the same kind of problems. Now they are here in South Africa. We're getting the same challenges. So it's an African challenge. Sorry for that. Then you sit together, Mama. Then I guess now you're ayongake lapha eMzantsi Afrika kuphela. Ngike ndaba kwelinye lase East Africa lapha lase Kenya banayo Uganda. Ngike ndaya eNigeria banayo ingxaki yombane. Ngoku silapha eMzantsi nathi sinale ngxaki yombane. So ingxaki yombane ingxaki yalapha eAfrika. Kufuneka ke ngoku thina sithini sizameni ukuthi siqhubeni imicimbi yethu ngohlobo oluright. Ndizawuphakamisa ke ngoku utata omncinci wami, utata omncinci boy. Utata omncinci wami lithunjana nalapha ekhaya. Igama lakhe nguBoy, hayi utata uBoy. Elinye ngutata uWilliam unguNtabeni. Ungokugqibela ke apha kulomzi wakwaNtabeni. Ndizawuphakamisa yena ke anamkele kwezinto ba ukhululeke apha ekhaya. Molweni nonke. Ninjani niyavuka? Greetings to you all. How are you today? Ndizothi ndiyocela ukwamkela abantu bekhaya. Ndamkela omakhelwane, izizalwane zonke sinazo. Abakhozi, ingakhohlwa abakhozi abaseNigeria ke esingakwapha namhlanje. I'm going to be left behind. So that we must go a little bit slower so that I can catch everything that he says. He's welcoming everybody. He's welcoming the entire family. He's welcoming the in-laws from all over the places, mostly Nigeria. Even our in-laws from Zimbabwe have been greeted here and welcomed.
endithi mandinazise ngako ke esihlangene ngako apha ekhayeni ngokulitshilo lamanje elikamfowethu leli uSteven Ntabeni oyithetha amanasi kamaphepha kube liyakokudonsa. I feel it's important for me to let you know that why are we here today. We have been unveiling a tombstone of Utata Uvandroy and of Ugogo Donza. Elonyana ke alichilwana utolizobuye lichilo nalo ukuphula inhlabeni. We have failed to unveil the son's tombstone because of the wet roads, and the tombstone is a bit far away, but we have made arrangements to go and bless that tombstone after we've done all this. Ndiyathemba ukuthi sonke sizokonwaba bangabikho osiyayinyova lento iqhubeka kahle into yomfowethu ide iyophela. Ndiyabulela. I hope that everybody in here will enjoy and be happy. And not expect anyone to have some kind of disrespect on this occasion. Thank you. Tika uli langale tu uyakaya tezu wetu umphefumlo ungabona apho uhambela khona apho Thank you. Thank you very much. One thing that I don't like is to lose touch with my audience. My sister says I must let you know that she will be assisting me because she used to carry me on her back. Uchilo ke usisi ukuthi wayendibeleka kangangoba wayendibeleka nje uzawungincedisa efuna ukungincedisa. Good. Ke kweli xesha sifumana ithuba apho sizawukwazi ukuintroduce bonke abahambi bethu balapha nee-in-laws zethu. Nazani uba ngubani, abanye benu babonile utatomncinci bemile apha bathi ngubani lo. So ke kune-family apha kunotatomkhulu bethu, sinefamily esuka eLesotho, sinefamily ezisuka endaweni ezohlukehlukeneyo. So ke ngoku sizawukwenza lo introduction nazi who is who. So my dear in-laws, I thank you for your patience and I thank you for being so kind. Anyway, so what we're going to do is we want to do an introduction so that you know who is who. Like the gentleman that was standing here, he's the last born. My dad is number 3 and my uncle is number 5. So I would like to first of all introduce my parents, my father's siblings. So sinenkosazana apha ekuthiwa uVuyiswa Ntabeni, waziwa ngoba nguVC. So ke uVuyiswa Ntabeni bethunana apho ndikhoyo udadoba wam ndihamba naye kangoba abantu abaninzi baye becingela naphaa kwezaa ndawo ndandikuzo ezikolweni becingela into yoba ngumama wam. So I would like to introduce my aunt VC.
she is now she is the inkosazana yalapha ekhaya ephilayo. Zawumbiza ke aze apha. Into endiye ndayiphazama, I made a mistake. Ndise-Afrika ndilibele. We start with men bethunana, and inkosana yalapha ekhaya, the firstborn, is our late my father's brother, who is Buyani's dad. Okay, and so number 2 is my aunt BC. Afternoon, Nigeria. And Bethunana Helen. Number 3 Bethunana. People know her as maybe a colored person, or we would say a mixed race person, but she's not. My aunt Mtoti, she's number 4. So number 1, number 2, and VC, and I do represent my late dad, Mr. Ntabeni, and then my aunt Mtoti. And of course, my uncle who was here, who just welcomed you, is the last one of the family. So, thank you so much. I said I would do that introduction first. And then in the house, we also have the relatives, and my aunts are going to help me. But I know we have relatives, our relatives from Lesotho. Now, those are like my grandfathers. My grandfather is a brother to our relatives from Lesotho. So I would like to call my aunts, all my aunts to come, and then they will do the introduction then. My aunt, my uncle as well, and my cousins too. Auntie, and Nomteto, I would like you to come. We have relatives from Lesotho, so I'm inviting them to come. So their father and my granddad, they are brothers. Yeah, Auntie. Okay. Now, okay, so these my relatives from Lesotho. The firstborn of the house is Antino Mulelo. The second born is Malumu Mlungisi, Uncle Mlungisi. Okay. So we have Auntie Nowenzani and Auntie. Yeah, we have 2 aunts who are not here, so there's actually 6 of them. So Auntie Nowenzani and Auntie Nozizwe, they are not here. So we now have Uncle Umakhabani, of course, no Auntie, no Mteto. I think you have met. And last but not least, is my sister Utandiwe, who is married to my uncle Mlungis. No, the daughter. Okay, there's never a perfect thing. So she's the daughter of
Uncle Mlungisi. They've come all the way from Lesotho. That means all who look so young. Then we have Grandpa Mauta. Mabuto. Ewe. Utatomkhulu Mauta, utatomkhulu Mabuto. Unabantwana bakhe abalapha. So there's another grandpa who has, his kids are here. My aunt, I don't want to bother her to come because she struggles with her knee. I would request that maybe she can just wave her hand. You carry on. The second born, I don't know whether he's here. That is Mtetonzima. We call him Grika. Not the professional doctor. Okay, he's not here. My first husband. Yeah. Followed by? There are those who are late, but I'll call one who is here. Okay. That's Yemi. Yeah. Zoifan. Oh, Pimashi. Wave your hands. Wave your hands. So Yemi is the last born from that family. Then we've got our late Ula. We called him Ula. He's late. I don't think Toladele is here. Have you seen her? I haven't seen her. But we've got Notobani. Can you please come forward? Notobani. He's not here right now. Notobani. Ntabeni. Oh, Adeko. Okay, she's not here. She might be preparing food for us. Okay, who else? It's quite a big family. We will never be able to introduce the entire family. Kodwa sicela uxolo ke kosingababizanga kufanele ke uba sibabize. We do apologize to those whom we didn't mention here. Because it's quite a huge family. We won't finish. But this is the family of, like, the gist. This whole tent would be Ntabeni family alone. If you can count one by one, it's huge. We are coming from a place called Unveiling, and then we come over here. So now they are grandchildren. So I would also want to introduce my sister-in-law. yes. She's also like my younger cousin. I'm 8, she's younger than me. But because of health, that's why she held us. Mandisoso ndithathe So eli she's thuba. going to do the same thing. Mandisoso ndithathe eli thuba. Ndinazise ukuba kukhona omnye umama olapha oyintoni kum? Ongumakoti. Kaloku Umama wakho. akatshongo kanjalo kaloku. Ongumama wakho. Umyeni wakho. Umama wakho. Her husband. Just because I've got no husband. Now we are with the husband. You represent. I didn't have a husband. Stand up. Ubongi noThozi babi. Okay. Riani's other brothers are not here. So anyway, I'll move on to introduce my in-laws. So, who is going to do that, Riani? Maybe you or should I?
No, you may. Okay. Ngicela ke ngoku, I'll support you. Yeah. I'm so sorry. I will do this introduction, and Uviani is going to interpret for you who is who. I would like to introduce, first of all, that we give respect to my late mother-in-law, and who is, of course, married to my father-in-law, Michael Omotosho. They are not here. And so then they have 7 sons. So the first son of the family is Bumi Omotosho, who is my husband. So I would like you to stand. Uthi ke usisi uyathanda into yoba sinike imbeko kumama wakhe wasemzini owathi wanikeza emhlabeni utata lo ebephakama nimbulisa utata uOmotoso. Oh, uyindodana yokuqala kokwabo. Okay. Umyeni wami indodana yokuqala emzini wami zoyitolika kwamna lento. Number 2 wethu izawuba late brother-in-law wami bethuna who passed away last year. So his wife is actually here. And if we can just have that moment of silence for them, my mother-in-law and my father-in-law. So we have his wife here, Bosse. So Bosse, do you mind to stand? So there's number 3. Like I said, there's 7 sons. So number 3 is Femi. Femi is number 3, and he has come here with his dear wife Sylvia. So I would like them to stand. Number 4 is back at home with his wife. His name is Brother Kule and his dear wife Bosse. And so number 5 is, I said Brother Kule. Number 5 is my brother Shola, who is here. Shola is married to Bumi and his dear wife is not here. And then number 5 is Caba. Number 6 is Caba. Caba's wife is back home. Her name is Bumi. So Yetunde, I'm sorry. I'm so sorry. Yetunde is back home. And then the last born is Tope. Our last born is Tope and his dear wife. They are back home. Ope, they are back home. So welcome to my in-laws. I think we can start eating now, okay? So I don't know how we're going to be served. So let me ask. I think we should start eating. You've taken over. Sorry, I'm sorry. You know, I'm not surprised. Because Mama Shia, they drive things. They lead. I'm sorry. Okay. Yeah. All right. While we go. Who came home? Those, yes. And when she came, we didn't know her. But when she came and introduced herself to us, our parents knew her. That there's a relationship between her and Notulani, my sister-in-law. Magafika ugogo sisahlala ensolweni. Wafika thina singamazi. Otata benomama abangasekhoyo bamazi bona bathi ukuthi hayi uNothulani le emdeni ukhona ubudlelwane phakathi kwalogogo naye. Wahlala ugogo waba ngugogo wasekhaya. So we lived her entshintsolweni. She was very beautiful, very a person who can do anything. She used to go to the fields
and hoe the fields. When it's reaping time, she will be there. So she was just part of the family until we moved to this place. Wahlala kuBhokudonsa-ke sase sathutha naye sazofika kule ndawo esibuye ngoku eyiphathi yefamily. Wade waba uyasweleka. Xa keswelekile-ke, we tried to get the relatives. There was a little link when Nothulane, my sister-in-law, wanted to follow it around Tlakwane, a place near Matatiele. But that didn't work because the person who knew her had died. So this year when we came, just 2 months ago, we wanted to do a trace, but we didn't succeed. Then we said, anyway, we'll continue because it has been our wish so that she's also rest in that place with our parents. And then to remind Tuli's son, Toli, when he was young, he came here visiting. He was very young. And then I wasn't here. But when I visited them in London, he said to me, Granny, I saw those graves there by your place. And there's one which was different from others. What happened? Is there anything, why is it different? So the Utoli, Unyana Kathuli, wandibuza ndibavakatshele ndile England wathi gogo ngibonile amangcwaba lapha kwaba khona lingafani namanye uyabona, she was young umncinci kodwa manje uyabona le khona umahluko. So loo nto ke yahlala ke isitya siyifamily kodwa ndathi ke one day naye uzawufana nabantu. So that's why at long last God gave us strength to do it, because we said, now we are doing Mandois, my brothers, so we must also include them. So that's why she's included here. The rest now had days when he died in 1997. The person who knows better who was with her is my sister-in-law, the one who's not well. Maybe she can talk while standing there. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonisa ngegameni lenkosi yethu. Amen. I greet you in the name of Jesus. Ugogo ngiyanibona uba ngiguge kangakanani. Ndafikela kuye la kwaNtabeni ukushada kwami. Engiphethe kahle. So that my aunt, who is Riani's mom, she said as a daughter-in-law when she came and she was young, now she has gray hair. But when she came, the lady that my aunt was talking about, I was traced back to be my mother's relative. So anyways, that lady came to live with us and my grandparents. So my granddad had one wife, but we had two grandparents in the house. And so until she died, and she was only related to my mom, but she wanted to live with us. So she lived, my parents, I grew up with my grandparents. So she lived with us. So Umama is saying that she met her when she was a young wife. Sihlalile nogogo kwaze wafika isikhathi sokuthi angaphila. She stayed with this lady, my grandmother, that auntie was talking about, until the time that she was not well and passed away. Bengisebenza eMthatha. Angifikile apha ndambona ugogo kuba akaphilanga kahle. Ndahamba naye ndaya eMthatha. My aunt worked far away from here
We have a place, a city that used to be the capital town of this province. It's no longer now. It's called Umtata. That's where I went to school as well. And so that's where my aunt came from there to fetch my grandma when she was not well, and she took her to be with her. Until then, she passed away. Ugogo wanyamezanga kakhulu ugogo. Kuphela ndandibona mina ewiki ndibona kona uba kukhona izinto ezifuneka njengokudla okuqinile. Kwafanele at least kube khona isuphu ezawuthambisa lokudla kwakhe. So she was never a person that was poorly in any way, but when towards the end, of course, she fell ill, but it was never a burden. She was never a burden on anyone until she passed away. Yes. So kuthe-ke ngenye imini ngabizwa ndisemsebenzini ebusuku kuthiwa ugogo akasekho, kodwa besihleli naye imini yonke. Ndithe mandiya ebusuku emsebenzini ngabo-1 ekuseni kwangena ifowuni ethi ake ndizobheka phaa ekhaya uba kwenzekani. She's saying that when my late grandma that we are talking about here, like I said, she was never a burden on anyone until then she passed away. She left her at home, and then when she came back, and she found out she had passed away. Sasuka ke lapho samlungiselela ugogo, sawuthinta abakubo umzali sawuthinta abakubo basivumela uba simfihlele apha ekhaya, and ke nyani ke sayenza loo nto samfihlela apha ekhaya. So Gogo was returned from Umtata back here, but before then they had to go and request for a permission from the relatives if she could be buried here. So that's the person whose stone we're unveiling earlier. So she was buried here. Thank you. Siyabonga kakhulu ke bomama ogogo ekhaya. Thank you very much. There's something that happened here whilst doing introductions. My sister's children and herself were left out. It doesn't go well in my throat. Senze impazamo apha sathi xa si-introducer sanga introduce abantwana bakadadewethu. Nankuya uNtonto dadewethu, cela uphakame sisi. Unabantwana abathathu. Bonga. Lunga is somewhere. Unkosinathi. Unkosinathi ulele. Oh, Unkosinathi is sleepy. Why is Michael? Why is Michael? Michael. And then my sister, Usistuli, is also having men. Not children, no, but men. Utolu, Abonwe. Last born. Timmy. Okay. Where are you? Michael. Michael is not well. Yeah, we need to introduce it. Yeah, no, we're adding it now.
So Michael, my brother-in-law from Zimbabwe, he unfortunately is not feeling well, and he actually got the news that his brother passed away last night. So he had been here helping with the preparation of this, and so he's not well right now, and his brother passed away. So I think he's laying down somewhere. So we appreciate him so much. Usibari wethu welo umyeni kaSisindondo nguye ongekhoyo aphakathi kwethu kodwa ukhona apha ezindlini ebelapha encedisa kakhulu apha ekhaya akaziva kahle akaphilanga ufike nendaba ezibuhlungu ke zokuswelekelwa ngutakwabo izolo. So we also would like to introduce, like the kids, like Lumka, my cousin. She is my aunt's daughter, and with Utobile and their son Utolu. I don't know if they are here. Ulumka is in the kitchen, but Utobile and Tolu, they are there, and so that's Lumka's son and Tolu and Tolu. Who else in Dimshia? Yeah. Okay. So my mother has sisters here. So I would like to introduce Umamkhulu wami, Umamkhulu Nompumelelo. That's my mom's sister. And Umamkhulu Nompumelelo, who is my mom's sister, came with her daughter, who is my cousin. Wow. So unfortunately, that's all from my mother's side. So I'm not sure. I don't think there's something protocol observed anyway. We also forgot to introduce Umkhwenyana Walaikaya, who is the son-in-law. He is actually the husband of my aunt, Auntie Mtoti, Ubabzulu. So please, I just apologize if I left out anybody. We're so many, like I said. So I think now we should be the time for us to eat. And then we proceed further after dishing up. All right. Now we will dish up, then we'll continue with that. It's very short, don't worry. We will make our way to dish up, then we will continue after the tea. Was I told me that my dad was sick, and also of course everybody told me, but I'm saying that they were there, they were part of it. And when my dad passed, we even had to ask my brother there to be like, are you sure? We called the ambulance and all that, but they were there supporting my mother. Her name is Mamiki and her dear husband. So I'd like to So I also have very precious friends that have come from far away. My friends over there, Mabi and Budumsani, you can wave. Come all the way from Devon. And also I have a dear friend of mine who went to nursing school with her, and she's here with my sister Barbara. So if you can wave, guys, Ellen and Barbara. And so there's also one thing that I noticed someone here. There's one person too that I have to mention, but of course my cousins, they are all over the place. But Tuli, you are one cousin. Is there any other cousin that's here? Pamu? So the cousins can stand. I won't stand. Everybody. All cousins, wave your hands. So, okay. All the daughters-in-laws of the house as well.
all the way from Nigeria. And Said is a very good friend, but he lives in Johannesburg now, but he's from Nigeria. Good friend. Okay, so you can come. So I'll explain to you. This bread here. This is our staple food here. It's maize. You don't. The same maize is mixed with beans. Okay. What is this? Okay, that's just cream. Call it sem. Okay. So that's maize because that's our staple food. Okay. What Then is here it's still the maize with beans. beans? Okay. So you don't have. Can I have a little? Okay. What's this? What's the different sauce, right? The beef. Okay. What's this? It's beef and slim. Okay, now, okay, let me have more. It has chicken. So that's the chicken that's okay, that's the hard chicken. Thank you. This is pumpkin or something. Yes, yeah. Don't you want some sauce for this? Is that? You want some sauce? Yes, I'm looking for what sauce. Okay. Yeah, maybe
Our next item will be our neighbor. Sicela ke ngokuqhubeka neprogram yethu ngoba ayindanga kakhulu. Zi-items nje zimbili sibe siyagqiba ke sizokwazi ukuxoxa kube mnandi. Ngicela ukuphakamisa utata uMamle, utata uLulamile Mamle. Sicela simphakamise ngengoma. Makhelwane. Uma eliqonga belela tshintshelwa abalela besenta besizawuva kakuhle sonke. Ngoba ababha ezantsi abeva kakuhle kuvaba kwelicala kuphela. Injalo ke le nto ningathi kutheni indeni azomela abantu ukusondela phambili. This is our neighbor. I grew up in front of him and his dear wife hears his story. So they live right behind us. So what he's saying is that because of the loss of power, he says that they could not hear from there all the people that are on this side. So that's why he chose to stand here. So that's why he chose to stand here, not because he's being disrespectful, because he wants everybody to hear. Ngokungalibazisanga nje ngifundisa umphathi kwale nkqubo iyonke yanamhlanje. I greet you all and protocol observed. Ngibulise utata owabonisi naba akathi asebenzisane nabo xa kungamathuba awafanele xa bebonke ngokulandelana kwabo. Greeting all the leaders of the church, people that represent the leadership of the church here, all of them. Ngibulise ngokufutshane nokukhawuleza unkosi uchifu wale ndawo yakwaMagadi kanye nakaphathisene nabo. He also wants to honor the chief of this area and the people that work with him. Isizwe sikaNkosi Magada nabanye abasuka kwezinye inkosi abathe ngoba namhlanje besazi bakukhona lento yenziwa apha babonwa mabashiye yonke into baze bazofika namhlanje. He is greeting everyone that has come to honor this day and celebrate with us, that have taken this time during this busy time of the year and risk your lives to come to this area which is so far from many of you, near and far. You are welcome. Yize ndizouthi abantu mabazi ukuthi singabantu nje ucacile uba ikhona into esidibanisayo sitsho sizalane sisonke. Namhlanje ndinovuyo bekudala simane sisiva kusithiwa kukhona abantu abasuka le phakathi eAfrika naba sihleli nabo apha. Kuphinde kube khona abantwana bakatata umkhulu walala abasuka eLesotho esabazi ngokumane bemane besiza apha. Asimane sisiva nje kuthiwa bakhona abangapha eLesotho. He is thanking this opportunity that even though it was supposed to be something that was kind of sad, but it's a celebration of his neighbor's life that has brought back people that he
he actually heard of them, that he's never met, or in this locality, that he's heard of our family from Lesotho. He's also welcoming our people from Nigeria. He says he's always heard. He's never, except he remembers that when my husband came here, he came by himself, and today he's here with his brothers. Ndizawuthi ke ngokufutshane nje utata lo walapha ekhaya esimkhumbulayo namhlanje kumnandi namhlanje sonwebe kuba salibala ubuhlungu obabukhona ukumka kwakhe apha kwelisakani. He's thanking God too for the opportunity that has brought us together, even though that what happened here was sad, and it maybe he felt as if it was untimely because of what we all went through, that you know. But he's still thankful that he has brought us together here, and truly, like we have a say that says we are because you are, because I am because you are. So ubuntu ngabantu. Lento yandikhumbuza incwadi endaye ndayifunda abanye nabo bayayazi mhlawumbe eyayisithi The Burial of Sir John Moore. This very thing, it reminds him of the book that he read, and it was the St. John, or The Burial of St. John Moore. So he says maybe some of you read that book. Andinabe ndiyitolika kwa yayisithini kakhulu bawuhlebelana abanye basekumza baxelela yayisithini. He is not going to go into details about the book, but basically it's the book that he knows that brought people together. The death of somebody brought people together. Umzala bekungumuntu ofana nomfowethu kungasenguye umzala, nomuntu owenza ukuthi umzala afane nomfowethu utata wakhe, utata omkhulu umpapa mathumbe emveni. Our neighbor is also a cousin to my dad. So he's saying that they were not more like a cousin, he was like a brother to him. And my granddad is the one that caused that relationship and enriched it. Ubeshiya abantwana bakhe apha, ashiye izithixo zakwakhe apha, athi mzala yonke le nto izawushiyeka ubonwa nguwe, ndibheke eGoli mna ndiyosebenza. He would leave his children behind here, and he would leave his keys and everything here, and he would say he has to go to Johannesburg to go and work for his family, and entrusted him with all that. Kodwa xa kebuya yawumphathele phaza apha emva kwezindlu yekhasi senikhona. When he returns, he would step out in the backyard and he would call out for him and say, cousin, I'm back. Umuntu ke obekehleli efuna makube khona uxolo, kube khona ulonwabo, kube khona ucwala ngalo lonke ixesha. He was a man that loved peace. He would choose to do the right thing and choose peace. For the sake of peace, he would choose to do the right thing. And he was a very nice man that would make people laugh and also enjoy being with people and having fun. Uthe xa kebuya apha ekhaya wathi ndibuyile ngoku, into eshiyekile ukuba ndimane ndiyolanda iimpahla zam ebendihleli nazo eGoli, njengokubona ndilungise umzi wam nje, ndifuna nam ndizohlala apha ekhaya sibe zintotololo sonke apha. Kwayetsho njalo ethi umuntu omdala kwakungubhuti wakhe wayethanda ukuthi umuntu xa seke mdala yintotololo, ethi nam ndifuna ndizoba yintotololo ngokwapha ekhaya. So sadly, he had said that he thought, we plan and God is the one that, that directs our footpaths. But he says that he actually said he was going to return home, especially this year, he was planning to return home, and he'll be here with all the old people around him here in this locality and enjoy life with them.
Injalo ke lento. That is how it is. Masihlaleni kanjalo ke nathi nabanye abamelwane. Afrika. He's saying that my dad left a legacy of peace and unity. So he's saying that he's commanding the community to follow suit. Ndiyabulela elithuba ngoku ndifuna uthatha elithuba lincinci sizawusothatha xesha lide ndinixelele ngobhuti wam kuba wazalwa ngo-1948 ku-October ngomhla ka-20 and then died on the 7th of July 2020. And died on the 7th of July 2020. I don't want to be long. In short, I've got a special message by my late father, which I would like you to know about. I'm not going to be long. I just have a short message. Okay, Andizuba mde. Inomyalezo nje omfutshane. Umyalezo lo owawusuka kutata wethu. Well, I didn't know what he wanted to say to me because I was in Devon at that time. And they said, I must come here, there's something you want me to know before. Ndandingayazi ukuba ufuna ukuthini kum, kodwa ndathi ndiseThekwini, wathi ndibuye apha ekhaya ndizova ukuba uzawuthini. He said to me, I quote, wathi kum, Vuyiswa sendizawuhamba emhlabeni mntanam uyandibona ukuthi andiphilanga. Vuyiswa, I'm about to go and rest and leave this world because my health is deteriorating. Then he said, you must see that Tuli is educated because it's Tuli who will look after these families. Wathi uze uqinisekise ukuthi uThuli uyafunda ngoba uThuli nguye ozawuthi ahoye elikhaya. I didn't know what he was talking about at that time because Tuli was still in St. John's doing the cemetery. So I made sure that what my father has told me must happen, but I didn't know how. But it happened in this way. Ndandingayazi ukuba ndizawuyenza njani yonke lento ngoba uThuli wayesemncinci ngelo xesha, kodwa ke yenzeka ke ngolo. Because my brother was just a head boy, H-E-R-D, not H-E-A-D. To those, the 2000, they know that head boy is H-E-A-D. This is H-E-R-D. Looking after cattle. Kuba ke umfowethu lo wayengumuntu ojongene nempahla ekhaya. Anditsho uba wayeyinhloko yabafundi besikolo eklasini. Ndithetha ngokuthi wayekhokhela okanye ehoyene nemfuyo yekhaya. He only went to school when the grazing time in June. They go to school, those who are looking at the shepherds, looking after cattle. Abafundi, looking after cattle, abelusi aba bebelifumana manqapha ixesha lokuya esikolweni ngoba amaxesha bebetshintshana nokutshintshana, omnye ayokwelusa omnye esikolweni, omnye ayesikolweni omnye ayokwelusa. Ibiyimeko enjalo. What I want to highlight it is one of the teachers
spotted that he was an intelligent man, very brilliant, very given. Omnye wotitshala phaya esikolweni waqaphela into yokuba unayo inhlantsanyana yokuhlakanipha utatomncinci lo esithetha ngayo, uyiphiwe ingqondo, uhlakaniphile. So he went to work, not having gone to school. Then he went to Johannesburg and worked. In Johannesburg, there was my late brother. Wanduluka ke ukubheka kwelaseGauteng, apho wafike waxelenga khona, apho wafikela umkhulwa wethu ongasekho. It is my late brother who taught him how to read, how to write. Ikwangumkhulwa wethu lo wasishiyayo ongasekhoyo owamfundisa ukubhala nokuthetha isiNgesi. Then he was brilliant. He got a job, he worked as a driver for many, many years. Wabe wafumana umsebenzi esebenza njengomqhubi wenqwelo ezinkulu weminyaka emininzi. Now I'm coming to the point that my father said. Ngoku ndiza kuvuthondwaba okanye kumxholo wale ncwadi endandiyibhalelwe ngutata. Tuli didn't work for a long time after she completed her degree. She worked and paid as an expert. Only worked for a few, not even a year. uThuli emveni kokuba ephumile esikolweni wayofundela ubumongikazi, azange aphangele ixesha elide emveni kokuba epase izifundo zakhe. He got married Watshata from the Omotoso guy. etshata noMr Omotoso. uBhumni igama umkhwenyana walapha ekhaya. So now it started from there. Bhumi looked after the family. Yaqala ngolo hlobo umkhwenyana wethu wathi wayithatha inxaxheba yokukhathalela ifamily. Up to now. Sukela kudala ukuzotshona ngoku. I can see what my father was talking about. Ngoku amehlo wami avulekile, ndiyayibona into eyayithethwa ngutata. Another thing is about Ntonto, who got married to a guy from Zimbabwe, and my brother used to have jokes. He said, "How? Labantwana bazophelela emakwerekwereni bonke mama." Another thing, my sister Untonto also got married to a Zimbabwean national, Usbariwetu. And then my father used to make jokes and say, all my children are going to be with all the Korekweres. So I said to him, you lost your son, but you've got two sons in your family. They are wonderful, both of them. What? I don't know what to say, because this house, this family, is because of the two, Zimbabwe and Nigeria. They are the sons, not sons-in-law, but sons, doing everything, physically and financially. And emotionally. Itsho-ke into ithi okoko bafika ke ababantwana abafike baba ngabantwana apha ekhaya abagqibelanga ngoba ngabakhwenyana, baye baba ngoonyana balapha. Akho nto abangayenziyo, bayabathanda abakhosikazi wabo, bayasithanda nathi sizizihlobo, asincede ngendlela zonke. Before I finish, I want to say what Mzala was saying, the one who was talking before me.
that my brother was the man of peace. That is true. Enye into endifuna ukuyigxininisa ndiyingqine yile kamzala wam ebethetha apha emele abamelwane ukuthi umfowethu ibiyindoda yoxolo ebathanda abantu. Ever smiling. Selokhu enqumile. Hey, vuka wena to no, sis. No. Don't be like that, sis. Don't be like that. You just leave things. Uzolunga. He was a sheep. So we've learned something from him. Peace, compassion, love. And I think today we are witnessing that. Because he brought us from all parts of the country together. Sifunde nto ke kuye umfowethu uthando noxolo. Yiyo lento ke ngokusibona namhlanje ukuthi uyabonakala ukuthi udibana izizwe ngenxa yothando lwakhe. Siyabulela. Third. Okay, let me start again. Yeah. Good evening, everybody. My name is Unveiling. I'm the third of the 7 boys of the Omotosho. Ndiyazibulisela kuni apha emva kwemini ndingomnye wabanyana balomzimkhulu onamadodana asixhenxe. I want to stand on all existing protocol. Ndifuna into yoba ndikwazi into yoba xa ndithetha ndidlulise uku-understanda ukuthi ndihlonipha wonke umntu ngokulandelana kwabo kwendawo zabo. In the real sense, I'm not meant to be the one that should be here speaking after Vunu. Ebunyanisweni ayindimi mayifanele uba ndibe ndime apha ekubeni uba umkhulu wam ekho. But unfortunately, the second boy, whom we are planned to come here at some point together like this, is no more. Ngelishwa elikhulu omnye wabafowethu ophakathi kwethu njengoba sizana ngokulandelelana uyena umuntu owasishiyayo emhlabeni. But that notwithstanding, we are still grateful to God that we are here today. Kodwa kuyo yonke loo nto leyo sinemibulelo emininzi kuThixo ukuthi sisekhona namhlanje. So I bring greetings from our patriarch, Chief Michael Omotosho. Ndisusa imibuliso emikhulu esuka kuNkosi uMichael Omotosho eseNigeria, who is not able to come today. Oyena mntu ongakwazanga ukuba abe lapha nathi namhlanje. Well, just like the neighbor said, when my brother came to marry today, he came by himself, he came alone. Njengoba umfowethu besitsho apha ukuthi ubhuti wami xa esiza apha ezotshata usisithuli wayeze yedwa. Because at that time we didn't have the resources to come and support him at that point in time, because he was the first guy and clearly he was the one ahead of everyone. Into eyayibangela into yoba singabikho apha ekhaya ukuthi aze yedwa into yesimo somnotho ukuthi singakwazi ukuba lapha, kodwa yena kuba engaphambili kuthi uye owakwazi ukuthi azenze ezo zinto eyedwa. Again, I must mention that just like Tuli's parents and family expressed their reservation that their daughter was going to marry a Nigerian. Njengoba ke udadewethu seketshilo ukuthi bekukhona into echoyo ukuthi uzawutshata ithanga laseNigeria. So our own parents who also had their own reservation that their first boy was also going to marry in a foreign land. Ngokulinganayo nakwela cala kwakukhona into ethi umntana wethu uzawutshata umuntu wangaphandle kweNigeria, umuntu wase-South Africa. And we thank God in 20
2001, our father came to Cape Town and he met the in-laws, Tuli's dad and mom. Simbulele uThixo ba ngonyaka ka2001 kwenzeka into ba utata wethu ongutata zala kaSisithuli wakwazi ukuzofika apha eSouth Africa bedibana eCaba, and they fell in love with themselves. Bathanda. So we thank God for that. That when they met, they liked the fact that their children got married to each other. Emveni kokuba bedibene sivuyela into yokuba bakwazi ukuyamkela bayithanda into yokuba abantwana babo badibene batshate. Our in-laws with a lot of relatives also paid a visit to us in Nigeria during my father's 80th birthday. Abakhozi bethu bakwazi ukuthi baye eNigeria beyozimasa itheko le-80th birthday. I will show them the kind of people that we are. Satsho sakwababonisa uba singabantu abanjani. Sababonisa uthando ngohlobo lwaseNigeria. And the love between the two families got cemented together at that point. Lwaqina uthando lwaba bantu babini ukusukela ngelo xesha. So we thank God that our late in-law and our dad, they became very good friends and they kept in touch until his last. Sivuyela intoba siyibulela nentoba utata uVanroy engumkhozi nomkhozi wakhe waseNigeria okoko bengabantu abancumelena nayo abathandanayo bexoxa lonke ixesha. So we're happy to be here today. Siyavuya ukuba lapha namhlanje, and we bring greetings from everybody back home in Nigeria. Sizisa imibuliso egcwele ngamathamsanqa ukusukela kubo bonke abantu baseNigeria. We are very proud of what Tuli and our brother Bumi had made out of their life today. Siyazinga ngosisitulisile nobhumi indlela asebekhule ngayo ngandlela zonke usotsho, especially for giving us two lovely nephews. Ikakhulu ngokuba basinike oonyana bethu ababini abathe babazala babazisa emhlabeni. So once again, we want to thank everybody for coming around to give support to the Ntabeni family at this very august occasion. Siyavuya into basichaze ukuthi wonke umuntu olapha ayinike inkxaso kule family yabantabeni. We have enjoyed ourselves. You have fed us the way we say in Nigeria, and we are fed up already. Siyavuya kodwa sicaphuka. What's new? You have fed us. You have fed us. It's a saying. Just we are so full. That's all. Kodwa ke uthi ke uyavuya ngoba kaloku babadlile bonele futhi impatho abayifumeneyo. So we go with this memory, and this memory will linger in us for a long time. Sizawuhamba izikhumbulo zawuhlala nathi ezingqondweni zethu for ixesha elide. So thank you very much, everybody. We love you all. Thank you. Basa, Messi,
Ntabeni Butwani. Mna ndinguNomthetho uButwani. I am Nomthetho Butwani.
It is of great pleasure that we meet today. Iluvuyo intoba sikwazile ukuba sidibane namhlanje. Kana kotote into emunati ufika haye mona matatiye. Ngamanye amaxesha iba yinto emnandi ukufika ekhaya eMatatiyeni. Ubani jwale una metaha Lesotho kwana. Ngoba thina sisuka kweliya laseLesotho. Akina mulaisa umutelele. Andinawo umyalezo omde. Firstly, I would like just to Kilebukele, the family Ntabeni. Ndifuna ukuqale ndibulelele ifamily yakwaNtabeni. I would like to take this opportunity to give thanks about our family. Kilebua, more importantly, Father God, who has helped the family to have this big ceremony. Sibulela uThixo wethu ukuba usinike ithuba loba sidibane sikwazi ukuba sidibane sile family. It is not about our wisdom, but it is about His wisdom. Ayikho kuhlakanipha kwethu kodwa kuhlakanipha kwakhe. Kilebua, libatshaki bote, libathu bote basapotile umsebenzi wona. Ndibulela nezihambi zethu nabo bonke abathe basipha inkxaso kulo msebenzi. Awunothulani uyawulebuthela kamsebenzi wona. Mama uNothulani siyakubongela ngalo msebenzi lo. Hasi mosebetsi o bonolo ke mosebetsi o re kgutlisetsa morao. Hayi ngomsebenzi otheni osibisela umva. Empa le ha o le jwalo re a leboha. Kodwa noba kulolo hlobo siyabulela. Re leboha le bakgotsi ba rona, our in-laws from all over. Sibulela nabakhosi bethu abasuka kwindawo ngendawo. There are so many things that I can remember about my brother. Zininzi kakhulu izinto endithi ndizikhumbule ngomfowethu. That is why we are so thankful today that at least there is this big ceremony for him. Yiyo lento indivuyisa enhliziyweni ngokuba sifumane ithuba lokuba sidibane silikhaya senze lo msitho ukwenze ukuba sifumane i-closure. As you can see, we are very, very tall people. Njengoba usibona singabantu abade. And indeed, we are very proud of our height. Indlela esiyiyo siyazingca ngobude bethu. Siyabonga Singomashiya bakwaNtabeni. Sizalwa kindlu yakaFunani. Sizalwa yindlu yakwaFunani. I still remember that one day when we were in Johannesburg. Ndikhumbula ngolunye usuku siseseRhawutini. It was Abuti Mandoyi. Yayinguye uButi Mandoyi noButboy and myself. Nam. We were walking in town. Sasihamba apha edolophini. As soon as we passed a number of people, Xa sigqiba ukudlula abantu I abambalwa. said, brothers, let's look back. Ndathi bafowethu ndicela sijonge emva. And then we all looked back. Sajonga emva. And we could see people saying, Sabona abantu besithi so tall. abade kangaka. No, we call attention, man. We call attention. Sathi siyayibiza le nto masisithi. What is most important is a special trip that we took to Nigeria. Eyona nto ebalulekileyo kakhulu. Mamelani, my brother had so much anxiety about flying. Utata umfowethu
nokothuka ukuthi uzakhwela indiza ukuya For eNigeria. months we had to prepare him and say it will be fine, it will be well. Inyanga nenyanga okoko simlungisa ukuthi ayiqonde ukuba ayinabungozi bungako phayana simlungise. Thank you, Lord Tulani, because you also had to do so much work about convincing him. Ndiyakubulela sisinothulani ngoba nawe wasebenza umsebenzi omkhulu ukuthi umconvince ukuthi aye ayokhwela. It is a day when we got to the airport, somehow there was a running tummy, but we still had to convince him that it is going to be well. Nangola suku sasiyoqabela le ndiza ngale mini esihamba ngayo ephethwe zizisu kodwa sikwazi ukumxelela ukuba hayi khuleka siyokhwela ngoku. In short, it was wonderful. Ngokufitshane uhambo lwethu lwaluluhle. Thank you, our in-laws. Siyabulela kwakhozi. Everywhere where we arrived, it was you are welcome. You are welcome. Yonke indawo esasithi sithi sihamba kuyo phaya eNigeria kwakuthiwa namkelekile. That was very, very special for us. Yayinto ebaluleke kakhulu leyo kuyo. We are glad that today you came here to revenge and revenge and revenge. Siyabulela into yoba namhlanje nini enizileyo nibuyisa izitya niqonda into yoba nifuna ukwenza le nto enaniyenzela. We are talking about a man that was humble. Sithetha ngendoda eyayinomoya ophansi. We are talking about a man who had respect. Sithetha ngendoda eyayinenhlonipho. We are talking about a man who loved his family. Sithetha ngendoda eyayiluthanda usapho lwayo. This is one thing that he used to say. Iyo into awayethanda ukuyitsho ethi Together as a Ntabeni we stand. Sisonke siyiNtabeni family siyakwazi ukuma. Divided we fall. Siyahlukana siyawa. I'm therefore taking this opportunity today Thatha elithuba namhlanje as a special message to the Ntabeni family, especially the men in the family. Umyalezo obalulekileyo kule Ntabeni family ikakhulu ootata bakwaNtabeni. We have learned from our brothers that passed on. Sifundile koobhuti bethu asebedlulile emhlabeni. Let us live together. Masihlanganeni sibe yimbumba. Let us be united. Sibe yimbumba. Let us love each other. Sithandane. Let us support each other. Sixhasane. Ubuti abehamba man. He would go to Swaziland, he would go to Lesotho, he made sure that we feel comfortable. Ebezihamba zonke indawo zefamily eya koSwaziland, eya eLesotho, zonke ukwenzela into yoba abonise ubumbano efamily. Vuyani ububoy ukhulile manje. Vuyani utata ububoy. Vuyani ububoy ukhulile manje. My brother is an elder now. I'm looking at you, Buti. I'm looking at you, Vuyani. Dijonge kuwe Vuyani. Unite this family. Unite, oh, Bumba the family. Thank you very much. Ndiyabulela kakhulu. Ndicela ungixhase kule task ne-responsibility endinikwa wangithetha I've been given a responsibility to unite the family. I am saying, my sister, please come with me in this road because it's not easy. And then I will ask Uspari Ukumi to come and give us the lighting candle. The reason for this is to remember all those who passed on during the course of this pandemic. As you all know, Utadong was a victim. But
Amen.